Shabbat Shalom. Welcome. I'm Rabbi Felicia, Hazzan, Priven. Welcome to B'nai Jeshurun, and obviously, you know Mirabel. I don't have to introduce Mirabel. We're happy to be joining together for Minha, which is the afternoon service of Shabbat. And you'll hear in the melodies, it has a little bit of a sleepy tone because on Shabbat afternoon, we've kind of had almost all of Shabbat to celebrate and relax. And so if the service isn't familiar to you, we invite you to just follow along in the prayer book or just listen and join with us in the melodies, and we'll guide you along the way. We'll start with Hinei Matov on page 213 in the middle. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב, הנה מה טוב. היי 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 היי, הנה מה טוב, הנה מה טוב. היי 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 היי, הנה מה טוב ומה נעים. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב, הנה מה טוב. היי 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 היי, הנה מה טוב, הנה מה טוב. היי 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 היי, הנה מה טוב ומה נעים. שבת אחים גם יחד. I'm going to say two more things which I forgot to say. It's our practice here for our observance of Shabbat to not use electronic devices in the sanctuary on Shabbat. So if you have them, I would invite you to turn them off and put them away. One, so they don't disrupt the service, and two, so we can put all our attention in the sanctuary and witnessing Mirabel come for her aliyah. And secondly, if particularly the girls, it seems, we invite you to participate and not talk during the service. We want to make sure, actually the sanctuary, although the sound goes up and sometimes flies away, you can hear all the chatter, so we want to make sure we keep the attention focused. Ashrei, page 214. Ashrei yoshvei beitecha, or yaleluhu chasela. אשרי העם שככה לו, אשרי העם של אדוני אלוהיו. תהילה לדוד אברכה לו היה מלך, וברכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, והלל שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישפך מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדר כבודותיך, ודברי נפלותיך שיחה. וזוז נוריותיך יאמרו, גדולתך אספרנה. זכר רב טובך יביאו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ירא כפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, רחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו.
להודיע לבני האדם גבורותיו, חוות הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיניך ללך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסין בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. רצון רב יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. Please rise, Chatzi Kaddish, page 217, the bottom half of the page. יתגדל ויקדש שמי רבה, ועמד יברך חירותי, וימליך מלכותי, בחייכון וביום אחרון, ובחיי דכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. יש מרבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמד קודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ואמרו Amen. Now we invite Mirabel forward for the Torah service, page 218. In addition, we'd like to invite Sarah Winters and Bess Winters, who will open the ark. ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך ענני באמת אישך ויהי בנצוע הרן ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משונאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ולבד אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו God live Adonai team uneromema shemo yachdav לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד כי כל בשמיים ובארץ כי כל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש לך
אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד כי כל בשמיים ובארץ כי כל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. You may be seated. When we read Torah 4 times a week in the Jewish tradition, the 5 books of Moses, Monday, Thursday, Shabbat morning, and Shabbat afternoon. And the reading for the week, the new week, actually begins on Shabbat afternoon. So today's reading is, this morning we read Vayechi, the last parasha, the last section of the book of Genesis, of the book of Bereshit. And Mirabel will open a new book in the Torah, Shemot, the book of Exodus, this afternoon. So it's Minha is a preview of the coming week. You're welcome, if you have a Chumash, it's different than the Siddur, to follow along on page 317, or just listen. ותגלה ותראה מלכותו עלינו בזמן קרוב, ויחון פליטתנו ופליטת עמו בית ישראל, לכן ולחסד ורחמים ולרצון ונאמר אמן. הכל הבו גדולנו רוח כבוד לתורה. יעמדו הדודים לעלייה הראשונה, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם ברכים אדוני אלוהיכם, hayim kolchem hayom. For the first aliyah, we'd like to invite up Mirabel's aunts and uncles, Rebecca and Chris Winters, Susan Kornetsky and Mark Merity, Myrna and Robert Kars, Roger and Maria Kars, and Ann Kars. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Habarach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Ve'ele Shemot B'nai Israel Habaim Mitzrayma Yaakov Ish Uvetov Ba'u Reuven Shim'o Levi Vihuda Yisahar Zevulun Binyamin Dan V'Naftali Gad Be'asher Vayehi Konefesh Yotzei Yer Yaakov Shiv'im Nafesh Ve'Yosef Haya Be'Mitzrayim Vayamot Yosef V'Hol Ahav V'Hol Hador Hahu Uvenei Israel Paru Vishratsu Vayerbu Vamtsu Bemod Me'od Batim Haleha Aretz Otam. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Natan Lanu Torah Emet V'chayei Olam Nota B'Tolcheinu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Yamdu Harim Habat Mitzvah Yehudit Bat Chaya Umoshe Veruven Ben Melach La'aliyah Shni'ah. Baruch et Adonai Hamvarach.
Baruch atah Adonai va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayikam melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Vayomer el amo hine am b'nei Yisrael Rabbi tu mimenu havani tu mimenu havani takemalo pen yerbe behaya kiti grana milhama benosav gamhu also nenu binyaham banu bala min haaretz Vayasimu alav sarei misim leman anotov basivlotam vayiven arei miskeno leparo epiton vayiram says vahasher yaanu ka'asher yaanu oto pen yirbe v'heni frots vayakutsu mipnei b'nei Israel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Tamon, 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 Bachura bat mitzvah, Yehudit bat Yehudit Ruven, la'aliyah shlishit. Baruch et Adonai Hamvorah. Baruch Adonai Hamvorah le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Va'avidu Mitzrayim et b'nei Yisrael b'faref va'yimaru et haihem ba'avodah kasha v'homer uvelvenim uvehol avodah ba'sadeh et kol avodah tam asher avdu behem b'faref va'yomer mele Mitzrayim yamildot ha'ivriot asher shem ha'hat shifra v'shem hasheni puah Vayomer be'aldehen et ha'ivriot oriten al ha'avanim im ben hu hamiten oto v'im bahi v'haya batirena hamildot et ha'elohim v'lo asu ka'asher diber alehem mele Mitzrayim bati hayena et hayeladim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayei olam nata b'tohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We ask everyone to please rise and we'll sing the Shechianu in gratitude for Mirabel arriving at this moment with strength and love and in celebration of her reading the Torah and being called for an aliyah for the first time. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
Yamdu, Hagmagmiya Vagolelet. For the lifting of the Torah, we call up cousin Ari Meridi and cousin Sarah Kars to wrap the Torah. And cousin Ayelet Meridi. Ezot HaTorah אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני Ve'yam can be seated. And כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. Mirabel will now offer her some reflections on the Torah portion with her Devar Torah, so listen up carefully. In my Parsha, Shemot, I chanted today, we read about the Jewish people settling in Egypt. This is a new chapter in Jewish history as they move to a new location and expand as a population. Pharaoh decided to put in place a plan to oppress the Jewish people with forced labor so that the population would not be able to increase. Pharaoh then came to speak to the Hebrew midwives, one named Shiphrah and the other named Puah. He said to the midwives, "When you deliver the babies for the Hebrew women, if it's a girl, let her live, and if it's a boy, kill him." The Torah says that the midwives feared God and let the Jewish boys live. What does it mean to fear God? The midwives knew that they had a death penalty if they did not do what Pharaoh told them, but they knew that the just thing to do was let the boys live. So they decided to trust God and cared for the Jewish people. Hannah Pressman, a modern scholar of Hebrew literature, emphasizes that their defiance was so significant because of their social appearance as Jews, women, and slaves. Therefore, they were the lowest of the low in the Egyptian society at the time. I interpret this fear of God as the midwives trusting God, trusting what was ethical and taking action into their own hands. What would you do if you were put in a situation where you had to decide between the just thing to do and preserving yourself? Everyone claims that they think they would put other people's lives before their own. Most people would claim that they prioritize their values over their own self-interest. But when put into a situation where these two things are in conflict, it becomes more complicated. In school, we addressed a situation in an airport. If you come upon a struggling elder, would you help them get to their flight and miss your own, or pass them by and make it to your flight on time? In real life, when faced with the situation of giving up something valuable to yourself to help others, would you? Would you put your life at risk for others? Like the people who helped save the Jews during the Holocaust, hiding them in their homes at great risk of themselves. The balance between helping others and yourself means you have to care for yourself before giving to others. You need to take care and preserve yourself to have the inner strength and courage to help others. There's a story that I find meaningful to the concept of trusting God and taking action. This story shows that you need to take action in addition to having belief. There once was a man in a town that started to flood. The water got up to his knees, and a firefighter came by and asked him to take to safety. The man responded, saying that he believed in God and everything would end up to be okay. Days later, the water rose up to the man's hips, and a boat came along. Someone in the boat asked if they could rescue the man from the waters, and the man declined once again, saying, "I trust God, it will be okay." A week later, the water rose above the man's head, and he was struggling to survive.
A helicopter came and a rescuer yells, "Do you need help? I'll bring you to safety. You need to come now or you won't survive." But the man does not take their assistance. The man does not survive and later asks God, "I believed in you. How'd you let me die?" And God replies, "I gave you all the tools to help you survive. I gave you a firefighter, I gave you a boat, I gave you a helicopter, and you didn't take any of these opportunities to live." Fearing or having faith in God requires you to take matters into your own hands in order to create a more compassionate and just society. Just like all the people that offered their help to this believer in God, the midwives also acted as agents of God by disobeying Pharaoh's orders. In this situation, the midwives chose the ethical path and kept the Jewish society intact by not killing the Jewish babies. Similarly, the rescuers in the situation of the drowning man put their lives at risk to help him. I think I can act as an agent of God if there's ever a situation where someone's being bullied or hurt, and I can step in and be comforting, supportive, and loyal. The midwives did not wait for God to miraculously step in and end the suffering of the Jewish people, but actively resisted Pharaoh and his commands themselves in order to protect the Jewish people. Rabbi Sharon Browse at the Women's March in Washington 2017 spoke out about how to be an agent of change like the midwives in this week's Parsha. You need both empathy and action. The midwives used empathy towards the Jewish community and defiance towards Pharaoh. The teaching of Exodus in biblical times still applies to the modern-day society. We can see this through Rabbi Browse's teaching and other forms of modern resistance to make a change. Like the midwives, as I become a bat mitzvah, I need to carry out the concept of being an agent of God, resist the wrongdoings I don't support, and be more compassionate towards everyone around me. Please rise. Mishaberach Avotenu Abraham Yitzhak v'Yaakov v'Imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah. May the one who blessed our ancestors bless Mirabel, Yehudit bat Yehudit Reuven, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of her desire to live a worthy Jewish life. Mirabel, as we enter a new book in the Torah this afternoon, you too open a new book in your life as a bat mitzvah. You just became part of the BJ community a handful of years ago, and in that time you have grown connected in many different ways. May BJ be a home to you as precious as your beloved Camp Crane Lake. May you be blessed to live out the sacred moments of your life in Jewish community, feeling the openness to be who you are, the permission to express what you believe, and a profound closeness to the Torah. May you, like the Hebrew midwives, be in awe of God and through your faith take action to dedicate yourself to build a world of justice and peace. Mirabel, you are a kind, warm, and bright young woman who exudes love and caring, and you also have a vision for what you want and a persistence to get there. May you have the audacity to dream for yourself in the world and the commitment that even when things are hard and the path is unknown, that just like those midwives helped usher in redemption, so can you. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yivarchech Adonai v'yishmerech, Ya'er Adonai panav eleich v'yichunek, Yisa Adonai panav eleich v'yasem lach shalom. Seder Achnasat Torah, the returning of the Torah to the Ark. We'd like to invite Lisa Kars and Ethan Bull to open the Ark. And please turn in your Siddur to page 220, actually, 221. Hallelujah, et Shem Adonai, ki nisgad.
כבודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל, עם קרובו. הללויה, הללויה, היי ריי ריי, היי ריי ריי, היי 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 ריי ריי, 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 היי ריי, ay 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 ra 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 ay ra ra ay ra ra ay ra ra ay ra ra hashivenu Adonai elecha venashuva kadesh yameinu כקדם, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. The afternoon service of Minha is the Torah service on Shabbat, plus the Amidah, which is called the standing prayer, or Shmona Esrei, the 18, even though it's 19 blessings. During the week, it's 7 on Shabbat. And the Amidah is the prayer extraordinaire, basically from the Jewish tradition, that is in place of the temple sacrifice that occurred long ago when the temple was existent. So anytime you see the Amidah, it's representative of what used to be the structure of the sacrificial cult in the temple of old, that has been brought into our service as representative of that. So each morning, afternoon, and evening service in the tradition has an Amidah, even though Minha doesn't have the other things that we normally see at a service, like the Shema and her blessings. So we'll begin the entry into the Amidah with Chatzi Kaddish on page 222. יתגדל ויקדש שמי רבה בעמדי וחירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל בגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יש מרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמלקודשה ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. We
face Yerushalayim towards the east to Jerusalem for the Amidah, page 223, and you'll hear in the melody of the Amidah that we're moving back into the weekday nusach, the music of the prayers, recognizing that Shabbat is soon coming to a close. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elokei Avotenu Imotenu Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor HaNorah, El Elyon, Gomer Chasadim Tovim, V'konei HaKol, V'zocher Chasdei Avot V'imahot, U'mevii Goel Livnei Bneihem, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומשיח מגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, בחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה מצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, כך כתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו, לאומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ובדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור, נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. אתה אחד ושמך אחד.
הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. Kaddish Shalom, page 230. יתגדל ויקדש מרבה ועמד יברך ירצה וימליך וחוטא וחייכון וימכון וחייך בית ישראל בגלה בזמן קריב יאמרו אמן. יש מרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם קודשה. ברכו לאל אמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם ועלמה ואמרו אמן. אמן. תתקבל צונן ואתון לכל ישראל קדם ובון וישמע ואמרו אמן. אמן. יהא שלמה רבה מנשמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Page 231. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שמו דשמיים ביוסף רבה שמיים ימלא שכינת זוהר בגופי מרומים הוא אלוהינו אלוהינו הממק. כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו I invite those who are in mourning or marking your yard site to please remain standing. Everyone else can be seated. This is the moment in the service for Mourners Kaddish. And it's at, I think, times of smachot, beautiful occasions, that we also certainly carry the memory of those who are no longer with us. And I just want to mention, of course, Mirabelle's grandparents, Irma and Merv Merity, and Janet and Milton Cars, who are and Uncle Lawrence Cars, who are very much, I'm sure, present today in everyone's heart. Kaddish Yatom, page 232.
Yitgadal v'yikadash shemei Rabba. Amen. V'alma divrach yirutei v'yamlich malchutei. B'chayechon uvyamechon uv'chayei dechol beit Yisrael. Bagala v'zman kariv v'yamru Amen. Yehi shmei Rabba mevorach le'olam omei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudesha brechu. Le'elam min kol berchata v'shirata. Tushbechata v'nechamata. Da'miran be'alma v'yamru Amen. Yesh lama Rabba min Shemaya. V'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'yamru Amen. Oseh shalom bermamav. Hu ya'aseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael. Ve'al kol yoshvei tevel v'yamru Amen. May be seated. In just a couple of moments, we're going to move into the service of Havdalah, which is the service that separates Shabbat from the rest of the week. And it's Havdalah means to be to separate or to make things distinct. And so there are three symbols associated with Havdalah. The candle, the wicked candle, which is supposed to be, it has to have more than one wick. It has to be a torch. Which is why you see there's nothing traditional necessarily about the braids, but more about the fact that you have to have more than one wick to make it a torch. The wine and the spices, the candle and the wine, we of course use to enter into Shabbat with the lighting of candles, and Kiddush, which is a sanctification of time. Wine is used, or juice in this case, it's juice, is used as a vehicle for sanctification in time. And the spices which only enter at Havdalah are symbolic of two things. One is the notion that when Shabbat enters, there's a sense in the tradition that we get a neshama yitera, an extra soul, or some would say an expanded soul, that for those of us who celebrate Shabbat, there's a sense that we take a larger breath, that we have more expansiveness during this 25 hours. And so there's a particular moment in the service on Friday night that, according to the Midrash, this extra soul shows up and we have that sense of expansiveness. And according to the Midrash and according to this story, it's at Havdalah when we smell the spices that extra soul exits. So it has an entrance and an exit moment. And there's a sort of, sadness about the spices in that sense. And the other piece of the spices is that hopefully we've had a really beautiful Shabbat, and particularly with celebrating Mirabel becoming a bat mitzvah. And so we smell the spices in order to carry the sweetness of this special time, these 25 hours, into the rest of the week, recognizing in many ways Shabbat is a non-action day, right? According, as Mirabel spoke about, God gives us this sense of agency and to be an agent in the world. On Shabbat, actually, we take a break from that sense of agency to restore. But as Havdalah comes in, we take that sweetness of that restoration and we move into the weekdays, even though here in America, Sunday is not officially a work day, but in Israel, the week starts on Saturday night in many ways. So we have that sense of agency that comes back to be what Mirabel spoke about, which is not wait for things to happen based on our belief, but actually put them into being. So with that smelling of the spices, we take forward the sweetness and that sense of restoration that we've received over this 25 hours and breathe in so that when we enter the world again, when we walk out of here this evening, that we have a more empowerment to actually be the agents of God in the world and to take action, just like Shifra and Pua, the Hebrew midwives, as well as Mirabel talk about today. So I'm going to ask everyone to come forward. We'll stand up and gather around here, and Mirabel and her parents and the oldest generation representative with cousin Jane Cohen will come to hold the candle and the Kiddush cup and the spices. And everyone else is welcome to take a little bag of spices. We'll tell you when the moment to smell them is.
closer. I really mean it. Come close means like right here. Okay. Come around. Don't be shy. Let it drip over the plates. Adonai Hoshia Melech Ya'anenu V'yom Koreinu LaYehudim Hayta Ora V'simcha V'sason V'ikar Ken Tielanu Kos Yeshuotesa Uveshem Adonai Ekra Ay ra 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Peri hagafen Borei peri hagafen Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Borei minei v'samim Smell the spices. Borei minei v'samim Ay da 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Borei morei We put our hands in front of the candle to use the light. Borei meorei haesh ay ay ra 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 ay ay ra 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 ay ra 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 ay ra 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 ra
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל לעמים בין יום השביעי לששת ימי המעשה ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול היי היי רה 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 היי 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 רה 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 היי רה 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 היי רה 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 המבדיל בין קודש לחול חטאותינו עם כל זרענו וכספנו ירווה חול וככוכבים בלילה זרענו וכספנו ירווה חול וככוכבים בלילה אליהו הנביא אליהו התשבי אליהו 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 הגלעדי במהרה בימינו יבוא אלינו עם משיח בן דוד עם משיח בן דוד שבוע טוב 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 מזל טוב מזל טוב, מזל טוב. אמר אדוני ליעקב אל תירא ויעקב בחר השם ויעקב אל תירא Just a quick announcement. We're glad that you're all here. And I just wanted to let everyone know that we are going to head from here down to the gallery directly. So in case anybody had any questions on that. But thank you for being with us. לנר ולבשמים נפשי מייחלה אם תיתנו לי כוס יין להבדלה אם תיתנו לי כוס יין להבדלה אם תיתנו לי כוס יין להבדלה סולו דרכים לי פנו לנבוכה פיתחו שערים לי כל מלאכי מעלה אם תיתנו לי כוס יין להבדלה אם תיתנו לי כוס יין להבדלה עיניי אני אשא אל בלב כוסף ממציא צרכי לי ביום ובלילה אם תיתנו לי כוס יין להבדלה אם תיתנו לי כוס יין להבדלה
יתחדש גילי, תרפי וטובתי, תסיר יגונותיי, מה חבו מאפלה, אם תיתנו לי כוס יין להבדלה, אם תיתנו לי כוס יין להבדלה. הנה ימי מעשה מתחדשים תמיד, יתחדשה בהם שלום וטוב סלע, אם תיתנו לי כוס יין להבדלה, אם תיתנו לי כוס יין להבדלה.